মশা কামড়াচ্ছে অনেক ভাই। মশা এত হয়েছে না, হুম। গুড নাইটের রুমটা দেখতে পাচ্ছি। এই সন্ধ্যেবেলাটাই মস্ত থেকে বেশি। না হলে বলবে, হ্যাঁ? পুরো মিলছে না। মিলছে না? হুম। জিরো আসছে না অ্যাড করলে? না, জিরো আসছে এই লাস্টে তাহলে। এখানে মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাসটা তো ইনটু করে দেবো। মাইনাস যদি দুবার থাকে তাহলে আলটিমেটলি ফর্মুলা রিমেইন সেম। মাইনাস থাকলে তুমি মাইনাসটাকে ভেতরে ঢুকাবে কেন? মাইনাসটা ঢোকানোর কোনো দরকার নেই। এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব, এবার এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস সি কিউবের একই ফর্মুলা হবে, মানে মাইনাস ভেতরে ঢোকানোর দরকার নেই। মাইনাসটা ইগনোর করে দেখো, শুধু টার্মটা দেখো মিলছে কি না মিললে একটু তাহলে তারা। তো অ্যাড করলে হবে না, অ্যাড করলে দিতে হবে। হুম। তাহলে তো 3m তো অ্যাড হবে। মানে আমি যদি এটাকে সাবস্ক্রাইব করি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি, বি মানে হচ্ছে মাইনাস অফ 3m মাইনাস অফ মাইনাস 4m। চেকিং যখন করবে তখন তো এ প্লাস বি হবে না, তখন এ মাইনাস বি মাইনাস সি হবে। তাই করেছো, করে জিরো দেখিয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ, এই অবধি ঠিক আছে তোমার। দেন এটা ইকুয়ালস টু 3abc। হ্যাঁ, তাহলে 3 ইন্টু এ, এ মানে হচ্ছে এটা, ফার্স্টেরটা। এ মানে টোটালটা, এটা মাইনাস প্লাস মাইনাস লেগেছে কেন? কি আছে আনসারে? এটা এটা মিলছে না যে হ্যাঁ, এল প্লাস, ফার্স্টেরটা ঠিক আছে। তারপর তারপর এটা কি আছে? 3m-4m আছে। 3m মাইনাস 4m, -4m। 3m মাইনাস 4m, হ্যাঁ তাই তো হবে। এখানে তো আর মাইনাসটা কনসিডার করবে না, অনলি এই টার্মগুলোকে কনসিডার করবে, ইন্টু 4n প্লাস 1, তাই আছে তো? হুম। হ্যাঁ তাই তো হবে। এটা কি এভাবে লিখবো নাকি এভাবে এসে লিখবো? না, এইভাবে লেখা যাবে না, এই মাইনাসটা কাটো, এখানে মাইনাস লেখো, এইটা যেটা আছে সেটাই লিখে দাও, আর কিছুই লেখার দরকার নেই, হয়ে গেল। Okay, so let's start the class. Today we will try to conclude the geometry part. Already there are few lots of days with the geometry. So initially I will tell you some points that you have to remember as a note, irrespective of the particular formula or any formulas or formulae. So first you have to understand quadrilaterals. Quadrilaterals already we know, but just quadrilateral. Quadrilateral. What is quadrilateral? When there are four angles enclosed in a geometrical shape. Suppose it is a quadrilateral. Just hold on a minute.
Suppose it is a quadrilateral. For any quadrilateral, remember one thing. If I draw the diagonal, what is diagonal? Diagonal is the cross line joining the opposite vertices, between opposite vertices. It is a diagonal. Suppose ABCD is a quadrilateral and BD is a diagonal. Then if I draw two perpendicular or the altitudes from A and C on the diagonal BD, then actually we can write the quadrilateral area. Area of the quadrilateral equals to sum of the area of two triangles. We can form there are two triangles actually, ABD and BCD. So the sum of the triangles, area of the triangles will be equal to the area of the quadrilateral. That is half into base into height. We know base is BD and height is, suppose it is AE and it is CF. So AE we can write, and if we add half into again BD, the same base, and EC is the height. So if I take common half into BD, that is one diagonal, then the AE plus EC will be and EC will be um, the altitude sum of the altitudes. Okay, so then we can easily find the area of any quadrilateral if there is the information available, that is the diagonal and the altitudes from the opposite vertices on the diagonal, on the particular diagonal. Okay, so quadrilateral has the specific shapes, that is it can be rectangle. Rectangle means what? Rectangle means when the opposite sides are equal and sides are opposite sides are equal and all the angles are 90 degree. That means if AB equals to CD and also AD equals to BC and angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D, all are 90 degree, then we can say it is a rectangle. Okay, so in case of rectangle we can find four symmetrical rectangles if I draw two diagonals and both the diagonals are equal. Okay, so this information you have to remember for rectangle. And for square, it is a special case of rectangle. That means when all the sides are equal and all AB equals to BC equals to CD equals to DA, all the sides are equal and also the diagonal AC equals to BD, and also all the angles are all same as of the rectangle, that is the 90 degree. Diagonals are also equal, it is the square. Then very much interesting and maximum question are coming from the parallelogram. Okay, what is the parallelogram? Parallelogram basically if the opposite sides are equal and parallel, okay, and the diagonals are unequal. Suppose A, B, C, D, there are four points, vertices, and AC and BD. Only difference from the rectangle in case of parallelogram is that the diagonals are not equal. If the diagonals are not equal, then remember all the angles are not 90 degree. Opposite angles are equal but not exactly 90 degree. That is angle A equals to angle C and angle B equals to angle D, and also AD parallel angle BC and AB parallel angle DC. Okay, but it is not mandatory to have a 90 degree of the angles, the measurement of the angles, but it is mandatory to be unequal or non-equal diagonals. Okay, that is a BD not equals to AC, not equals to, it is not equals to AC. Okay, just hold on 1 minute. Hello. হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি কি পড়াচ্ছি
Okay, so this is the parallelogram concept. And next one is rhombus. What is rhombus? When the sides are equal and the angles are not 90 degree, and diagonals are also unequal. A, B, C, D. Here sides are equal, that means AB equals to BC equals to CD equals to DA, right? Diagonals are AD, diagonal AD not equals to uh, not AD, sorry, AC. AC is a diagonal, not AD, actually AC is a diagonal. AC not equals to angle BD, a diagonal BD, and the sides are equal, then it is called the rhombus. Okay. So one interesting fact you have to remember for all of these four structures of quadrilateral is that few information, that is for rectangle. Starting from rectangle, I am writing, that is, if I draw one rectangle, suppose a rectangle named as ABCD, and the diagonals are AC and BD intersecting at point O, then it is very important formula that OA square plus OC square equals to OB square plus OD square. This is the only formula where the numerical comes. That is OA square plus OC square will be equals to OB square plus OD square. Okay, this is the only formula. Remember, for rectangle, this is the important formula, and for the same type of formula for square, for square basically the same, the formula remains same, that is OA square plus OC square. If I consider the same configuration ABCD, OA square OC square equals to OB square plus OD square, they are same for square also. And in case of parallelogram, if I consider the diagonal terms, that is AC square plus BD square, then remember it is 2 times of the length square plus breadth square. What is length? Any of the side AB or DC. Suppose I am writing AB square, and breadth means any of the sides AD or BC, that is if I write AD square. So this relation is holds true for parallelogram. Okay, and for rhombus, and for rhombus you have to remember that AC square, AC is the diagonal, and similarly BD is also diagonal, equals to 4 into any of the side square. That means we know the sides are equal na, for rhombus. That is, if I consider AB is a side, then 4 into AB square. Or you can write AD square, or you can write CD square, or you can write BC square. Okay, so these are the four equations you have to remember for four quadrilaterals, which is important. And then the last one is trapezium. What is trapezium? Actually, trapezium has two type of symmetry or two type of configuration. First configuration is that parallel trapezium. That means when the opposite sides are parallel, then it is called the parallel trapezium. Suppose AB parallel to a side CD or DC, you can say. Then these AD and BC are the um, horizontal lines, not exactly horizontal, with some angle. What is the area of the trapezium? How to find the area of the trapezium? Very interesting. See, if I join these two lines, then you can find one square in between and two equal triangle or equivalent triangles. So if I make it E and F, then what will be the area? It is a not square, actually it is a rectangle. You can say it is AB into AE, right? AB into AE is the area of the rectangular part, plus twice of the half into base. What is base? It is DE or FC, whatever you can write. I am writing a DE into AE. So half 2 will cancel. So if I take common AE, then AB plus DE will be the formula.
What is the formula? AE times of, AE means the length or altitude. Altitude of the trapezium multiplied with two parallel sides C, AB and DC. This formula is very very interesting for area. It is the area formula. Okay, area equals to altitude into the sum of the parallel sides. খোলাই থাক, ব্যাংক দিয়ে দাও। Okay, so few numerical need to be solved. Sorry for that. Okay, I will start the numerical after few minutes. Just hold. বেশির কতটা হলো? আগেরটা হয়েছে যেটা পাচ্ছি মনে হচ্ছে কাটছিলে আমি দেখছিলাম, ওটা হয়ে গেছে? ওটাই করছি। আচ্ছা, ওটাই হচ্ছে। এরপরে আরেকটা আছে না, এটা লাস্ট? এরপরে একটা আছে। Okay, first numerical for today. Problem number one. What is the value of y if I give you one figure? Suppose this line is parallel to this line, that is, suppose this line is AB and this line is CD, and this angle is 127 degree, and it is y, angle y, and this is angle 50 degree. What is the value of y? Very easy question. I am giving you another one, as you have to solve by yourself. I will discuss later actually. Suppose another information, that the external angle of this, that is, suppose it is A, B, C and D,
This is 108 degree, and it is y, it is y, it is 3y, this is x, this is y. You have to find x and y. This angle is given as y, this is also given as y, this angle is 3y, and it is x. You have to find x and y. Okay, problem number 3 I am giving you here again. ABC is a triangle. If the angle A is 100 degree, and AB and AC has a ratio 1 is to 2, AB is to AC has a ratio 1 is to 2, find another angles, find other two, find B angle B and angle C. Okay, these three problem, please solve it first, I will discuss later. কি হলো তোমার দেখে কত দিয়ে দাও, বাকিগুলো একটু দেখে নি আগে। এটা তো তখন দেখলাম, ঠিক আছে। এটাও সাম করে তুমি 0 পেয়েছো, ডাইরেক্টলি 3 টাইমস অফ পি কিউ আর লিখেছো। এবার মাইনাসটা হবে কারণ একটা মাইনাস আছে, একদম ঠিক আছে। এইবার শোনো, এই মাইনাসটা বাইরে রাখতে নেই, এই মাইনাসটা যে কোনো একটার ভিতরে অ্যাবজর্ব করিয়ে দাও। জেনারেলি এইটা যেটা নেগেটিভ আছে এটাকে উল্টিয়ে দাও, তাহলেই তো মানে এবার আনসার মেবি এইটা থাকতেই পারে, বাট ওইটা মোর কারেক্ট। মানে তুমি যদি এটা লেখো বেশি কারেক্ট হবে। 3 টাইমস অফ 0.5 বি আনসার কি আছে দেখো তো, এরকম আছে কিনা। আমি যেটা লিখছি ফার্স্ট টার্মটা দেখলেই বুঝতে পারবে। না না, আমি যেটা লিখেছি মাইনাস বাইরে আছে কিন্তু ওইটার লেখাটা ঠিক না, এটা করে দেবে, কোনো প্রবলেম নেই, এটা মোর কারেক্ট। তুমি মাইনাসটাকে অ্যাবজর্ব করে এটাকে উল্টিয়ে দিলে, নো প্রবলেম। এটাই প্র্যাকটিসটা কথা। আচ্ছা, 3 কিউব আবার একই রকম ভাবে সাম করলে দেখতে পাচ্ছি 0 ঠিক আছে, তাহলে যে 0 হয় তাহলে মাইনাস, এখানে একটা নেগেটিভ আছে তার জন্য -3xyz একদম ঠিক। তাহলে -3 করেছো এখানে, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। এখানে মাইনাসটা অ্যাবজর্ব করিয়ে দেবে একদম সিমিলারলি, এইখানে অ্যাবজর্ব করিয়ে দেবে, তাহলে দুটো প্লাস হয়ে যাবে, একটা মাইনাস হয়ে যাবে। এরপরে দেখো 6a ইন্টু a প্লাস বি মাইনাস সি যেমন আছে থাক, এখানে লিখবে হচ্ছে বি প্লাস সি মাইনাস। আচ্ছা, তিনটে সাম বাই তিনটে, একইভাবে উপরেরটা দেখো সাম করে 0 আসছে কিনা, নিউমারেটর পার্ট 0 আসছে, দেন নিউমারেটরে আমি এটা লিখতেই পারি। আর ডিনোমিনেটরেও দেখো 0 আসবে, ডিনোমিনেটরেও তুমি 3 ক্যান্সেল করতে পারবে, আর অনেকটাই ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তারপরে দেখো এটাকে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে। এটা কি 0 বলে দিয়েছে? আর যেটা বলে দিচ্ছি ইফ ইট ইজ 0 দেন ইউ হ্যাভ টু শো 1। ওকে, এটা নরমালি করা যায়, এটা কোনো অত কঠিন মানে অত ভাবারই দরকার নেই। এটা তুমি এই এক একটা টার্মকে আমি যদি আলাদা করে সেপারেটলি করি, মানে এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস 2bc, তাই না, বাই 3bc প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস 3ac, সরি 2ac বাই 3ac প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2bc বাই 2ab বাই 3ab। লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে চলছি, তাহলে এটাকে যদি তুমি ক্যান্সেল করে দাও, তাহলে বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার বাই 3bc প্লাস 2/3 প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বাই 3ac বাই 2/3। বুঝতে পারলে কি করলাম? এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বাই 3ab প্লাস 2/3। এবার তিনটে 2/3 কে আলাদা করো, আর এইগুলোকে তুমি একসাথে করো, 3abc। তাহলে তুমি কি করছো, এটাকে a দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, ab স্কোয়ার প্লাস ac স্কোয়ার প্লাস এটাকে b দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, bc স্কোয়ার প্লাস ba স্কোয়ার। সিমিলারলি এটা কি করছো, c দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছো, ca স্কোয়ার প্লাস cb স্কোয়ার। আর প্লাস তিনটেকে তুমি যদি অ্যাড করো তাহলে কি পড়ে যাবে, 2 প্লাস 2 প্লাস 2 6/3, দ্যাট ইজ 2। এটাই লিখি আপাতত,
এইবার এখান থেকে দেখো কমন কি যাচ্ছে। মানে সামহাউ তোমাকে a প্লাস বি প্লাস সি, আনতে হবে। না এখান থেকে আসবে না অ্যাকচুয়ালি, এখানে তোমার মাইনাস ওয়ান আসতে হবে, তবেই তো তোমার প্লাস টু আর মাইনাস ওয়ান মিলিয়ে প্লাস ওয়ান হবে। এখানে তোমাকে মাইনাস ওয়ান আনতেই, মাইনাস ওয়ান তুমি যদি আনতে হয়, আচ্ছা তুমি যদি এ স্কোয়ার করা টার্মে পাচ্ছ, দুটো টার্মে যদি কমন না তাহলে বি প্লাস সি, বি প্লাস সি প্লাস এ, একটা এ কিউব আনতে পারলে ভালো হতো তাই না? এ কিউব তো ডাইরেক্টলি ভাবে আসবে না, তাই তো? আচ্ছা দাঁড়া, দেখছি এখন। আচ্ছা, আরেকটা করতে পারি, এখান থেকে এগোই। দেখো বি প্লাস সি মানে কি, বি প্লাস সি মানে মাইনাস এ, সি প্লাস এ মানে মাইনাস বি, এ প্লাস বি মানে মাইনাস সি, তিনটাকে আমি রেডি করে নিলাম, ঠিক আছে, ইকুয়েশন ওয়ান দিয়ে। তাহলে এবার এগুলোকে এখানে ডাইরেক্টলি পুট করবো, এটা আপাতত মানে অনেকটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো মিলবে অনেকটা পরে গিয়ে মিলবে। তাহলে এ বি প্লাস সি এর জায়গায় আমি কি লিখছি, মাইনাস এ, তাহলে মাইনাস এ বাই থ্রি বি সি প্লাস সি প্লাস এর জায়গায় লিখছি মাইনাস বি বাই থ্রি এ সি প্লাস মাইনাস সি বাই থ্রি এ বি, ঠিক আছে, এটা নিয়ে করছি আর এইটা। এইবার আমি যদি এলসিএমটা করি, দেখো তো কি হচ্ছে। তাহলে এ দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে মাইনাস এ স্কোয়ার, মাইনাসটা কমন নিলাম, বি স্কোয়ার, স্কোয়ার তো আগেই ছিল। কোথায় স্কোয়ার আগে এসেছিল, ও সরি, স্কোয়ার আছে। তাহলে তো এটা অ্যাকচুয়ালি প্লাসই হয়ে যাচ্ছে।
তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাবে। হ্যাঁ তাহলে এ তো কিউ এ প্লাস কিউ বি কিউ প্লাস কিউব আসবে। হ্যাঁ এটা এসে যাচ্ছে। আর এটা যদি জিরো হয় তাহলে এটা ইকুয়ালস টু থ্রি এবিসি হয়। এখানে না, এখানে লিখবে ইফ a plus b plus c equals to 0, a cube plus b cube plus c cube equals to 3ab c. This is right hand side. বুঝলে কি হলো? তাহলে এটার দরকার নেই, শর্টেস্ট প্রসেস এটাই। হ্যালো, কেন? ওহো, আসবো কি করে? আমার তো ধরো 7টা 5, হ্যাঁ ডাউন ট্রেন ধরে নাও, 6টা 45 তো হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, ওই ইয়েটা পেয়ে যাবে তুমি, ওই বনগাটা। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কোনো ম্যাথ দিলাম না, না। এটাই লাস্ট। তাহলে এইগুলো হোমওয়ার্ক থাকবে, বাড়িতে করবে। 13 14 বোধহয় একটা আছে। কি বলেছে? ফ্যাক্টরাইজ দ্য পলিনোমিয়াল ইউজিং ফ্যাক্টর থিওরেম। তুমি তো জানো ফ্যাক্টর থিওরেম। এইটাকে কিভাবে করবে ফ্যাক্টর থিওরেম? এটা ইকুয়ালস টু 0 করে এক্স এর একটা ভ্যালু পাচ্ছ, সেটা এখানে পুট করে দিচ্ছ। ফ্যাক্টরাইজ দ্য ফলোইং পলিনোমিয়ালস ইউজিং ফ্যাক্টর থিওরেম। না, ফ্যাক্টর থিওরেম, ফ্যাক্টর ইউজিং ফ্যাক্টরাইজ। ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে। তাহলে তো আমরা ফ্যাক্টর থিওরেম তাহলে এইভাবেই করতে হবে, এটা ছাড়া লং ডিভিশন মেথডই ইউজ করতে হবে। ফ্যাক্টরাইজ এটা এবার কি হবে? ইউজিং ফ্যাক্টর থিওরেম, ফ্যাক্টরাইজ ইউজিং ফ্যাক্টর থিওরেম। কনস্ট্যান্ট টার্ম ইজ 12, তো 12 এর এগুলোকে ধরেছে, এক্স এর ভ্যালু 1 পুট করেছে, পরে দেখছি 0 আসছে না, 2 পুট করেছে, দেখছি 0 আসছে না, পুরো ভ্যালু পুটিং মেথড করেছে সবকটা, যেটাই 0 আসছে সেটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। কটা হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক তিনটে টাইম কনজিউমিং টাস্ক। অ্যাকচুয়ালি এগুলো তোমার লিমিটেডই থাকবে। হুম। ডাইরেক্ট কোশ্চেন এরকম এইগুলো অ্যাকচুয়ালি ছিল না আমাদের সময়, এরকম ম্যাথ ছিল না, এরকম ভাবে করাটা আনসাইন্টিফিক। কত করবে এভাবে? যদি এটা বল জেনারেল প্রসেস তো নয় এটা, হ্যাঁ, চেক করে। চেক করে করাটা আনসাইন্টিফিক। যেমন এই ম্যাথগুলো, এই যে এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে সেটা এখানে যেটা বলছে, সিক্স, তো সিক্স এর ফ্যাক্টরস কি কি আছে সেগুলোকে বের করে সেখানে তুমি পুট করে করে দেখো কোনটা জিরো কোনটা জিরো আসছে না, যেটা জিরো আসছে সেগুলো মার্ক করো, তাহলে ডাইরেক্টলি ফাইন্ড করে দিতে পারবে। মাইনাস দেখতে হবে, প্লাস দেখতে হবে, দুটোই বুক করতে হবে। এটা অতটা মানে ভালো না প্রসেসটা। বাট এই যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো লং ডিভিশন করেই করতে হবে। কিভাবে? তোমরা তো দেখিয়েছিলাম যে অনলি হ্যাঁ। ফার্স্ট টার্মটাকে সিমিলার করবে। তাহলে একটা করে ফেলো, থ্রি এরটাই ধরো করো, একটাই করলে হয়ে যাবে। ওকে, so let's start the numerical again. So for this type, for this math, this angle will be equals to this one, that is 50 plus y, that is we can write 127 degree equals to 50 degree plus y. So what is y? Y basically 77 degree, because 55 degree 50 degree if we subtract then it will be 77 degree. First answer. Second answer, it is if it is 108 degree and this line is straight line, that means what? It is 180 degree. It is 180 degree. So if I break the 180 degree into three parts, that the three parts are y plus 3y plus 108 degree equals to 180 degree. So what is 4y? 4y basically 72 degree and y equals to 18 degree. Okay, it is y. And if y is 18 degree, if y is 18 degree, then in the triangle ABD, 4y plus y, that is 5y, 5y means what? 90. So x will be equals to 90, because we know, the right, for any triangle the sum of the internal angles is 180 degree. So if for this math, if it is 100 degree and AB and AC has a ratio 1 is to 2, if
AB is to AC is 1 is to 2, that means what? We know one information that the larger side, suppose, just take this concept, suppose this angle, if I draw an angle and if I enclose these sides also, and if I expand this angle, suppose up to this much, then the sides will be little bit larger. That means what? That means the conclusion of this theorem is that the opposite side of the smallest angle is always smallest. That means if it is 1 is to 2, that means the angle here, it should be x and it should be 2x. So 2x plus x, that is 3x plus 100 degree will be 180 degree. 3x plus 100 degree will be equals to 180 degree, and x equals to what? 80 degree by 3. If x equals to 80 degree by 3, then 2x equals to 160 degree by 3. Just calculate. So answer should be 80 degree by 3 and 160 degree by 3. Okay, that's all. So these are three numericals we have done today. So question number 4 for today. If the circumcenter of a triangle ABC, the circumcenter of a triangle ABC is O, if angle BAC equals to 85 degree and angle BCA is 75 degree, find OAC. So find it. This is one math, and fifth one for today. ABC is a triangle and the external angle of at point C is 105 degree. If AB equals to AC, find the value of x. Okay, these two problem, first solve it. এটা হয়ে গেছে। এখানে না এই ম্যাথগুলো আমি সব করার দরকার নেই। 13টা তো সব করবে, আর 14 এ আমি বলছি 1 আমি লিখে নাও, 13 অল হোমওয়ার্ক হচ্ছে 13 এর অল, আর 14 এর 1 to 4 মানে 1 থেকে 4, হ্যাঁ, আর লেখো 5 6 7 11 13 17 বাস এগুলো করলেই হয়ে যাবে। টোটালটা হয়ে গেল পলিনোমিয়ালস। কয়েকটা ম্যাথ আছে আর এই এক্সারসাইজ এটা ভালো ভালো দিয়েছে, এগুলো নেক্সট দিন র্যান্ডামলি করতে দেবো তোকে, তুমি পুরোটা দেখে এসো, ঠিক আছে? এক্সাম না, জাস্ট এমনি করতে দেবো। তারপরের দিনকে হোমওয়ার্ক, এগুলো হোমওয়ার্ক দিয়ে কোনো ডাউট থাকলে পুরো ক্লিয়ার করে তারপরে এক্সাম দেবো। অনেকগুলো এক্সারসাইজ, বাট একটু সময় নিয়ে রেডি করতে হবে। ইনসার্ট এক্সাম। এনসিইআরটি বইটার এক্সাম্পল, ঠিক আছে? তাহলে এটা গেল। তাহলে ম্যাথ এই অবধি থাকছে। কেমিস্ট্রি কোনো খবর আছে? বইটাই কিছু দেবে? কেমিস্ট্রি বই কিছু বলেনি, কিন্তু অ্যাটমটা আছে। অ্যাটমটা আছে, অ্যাটমটা ফ্রাইডে করাবো। ফ্রাইডে তোমাকে একা পড়াবো, তো ফ্রাইডে অ্যাটমটা স্টার্ট করবো, মনে করো। ফিজিক্স তো আনি না, কেমিস্ট্রি না। তো কেমিস্ট্রি এনেছিলে? যাও দেখি। কেমিস্ট্রিটা আমার আগের দিন কি অ্যাটম স্টার্ট করেছিলাম? না না না।
তাহলে কয়েকটা জিনিস আগে একটু তুমি লেখো। এগুলো আগে তোমাকে সেলফ স্টাডি করতে হবে। তারপরে আমি বলি এগুলো প্রি রিকুইজিটস আর কি। আচ্ছা, আমি যদি একটু স্টোরির মতন করে বলি, একটা, আচ্ছা ধরো অক্সিজেন গ্যাস। এই অক্সিজেন গ্যাস বলতে আমরা কি বুঝি? অ্যাটম বুঝি না মলিকিউল বুঝি? মলিকুল। মলিকিউল। এবার অক্সিজেন গ্যাসকে যদি ব্রেক করো, তাহলে কি পাওয়া যাবে? তাহলে অ্যাটম পাওয়া যাবে, দুটো অ্যাটম পাওয়া যাবে। দুটো অ্যাটম। কি করে বুঝলে দুটো? ও টু যেহেতু ফর্মুলা। ও টু, এই টুটাকে কি বলে অক্সিজেনের? দুটো হচ্ছে তোমার সাবস্ক্রিপ্ট। না না, অ্যাটমিসিটি। হ্যাঁ, দুটো অ্যাটমি অ্যাটম আছে। সাবস্ক্রিপ্টে তুমি লিখছো, হ্যাঁ, বাট এটাকে লিখছি। কি বলে? অক্সিজেনের অ্যাটম। অ্যাটমিসিটি। তাহলে অ্যাটমিসিটি ডেফিনিশন কি হলো? The number of atoms a molecule is holding. দ্য নাম্বার অফ অ্যাটমস অ্যাসোসিয়েটেড টু ফর্ম এ মলিকিউল। ঠিক আছে? ফর কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড। তাহলে হোয়াট ইজ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, হোয়াট ইজ ইলেক্ট্রোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড, কনসেপ্ট এখান থেকে আসছে। ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে ও টু। আচ্ছা এবার একটা, তাহলে আমি যদি বলি অ্যাটমিসিটি ওয়ান, এরকম একটা এক্সাম্পল দাও। Helium. হিলিয়াম। হিলিয়ামের অ্যাটমিসিটি ওয়ান, তুমি কি করে বুঝতে পারছো? এই ফর্মুলায় He তো যেগুলো থাকে। আর তোমার ওটা নিয়ন হয়, তোমার ইনার্ট গ্যাসের এমনিও ওরা এমনি স্টেবল হয়, তো ওদের লাগে না বেশি ইলেকট্রন। তোমরা এখন জানো কিন্তু এইচই টু ফর্ম করে। যাই হোক, এইচই টু ভ্যান্ডারওয়ালস ফোর্স দিয়ে কম্বাইন হয়ে ফর্ম করে। ওটা পরে পড়বে। এক্স্যাক্টলি এইচই না, কার্বন বলে, যেগুলো আর কি রিয়েল লাইফে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কন্ট্রোভার্সিয়াল আনসার দেবে না, যেটা অ্যাকচুয়াল, মানে কনফার্ম যেটা, কার্বন। ঠিক আছে? কার্বন হ্যাজ এ অ্যাটমিসিটি ওয়ান। কার্বন নিজে নিজে থাকতে পারে, সি। আচ্ছা, অ্যাটমিসিটি থ্রি কার হবে? ওজোন। ওজোন। আচ্ছা এইবার আমি যদি তোমাকে বলি অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক মাস, মলিকিউলার মাস অফ আপ টু 20, এই তিনটে তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে। তাহলে তোমার তোমার এই উইকের যে কাজটা হবে সেটা একটু লেখো খাতায়। তো কতগুলো কোশ্চেন রেডি করে আনবে। কোশ্চেন দিচ্ছি, আনসারটা এগুলো প্রিরিকুইজিটস স্টার্ট করার আগে তোমাকে রেডি করতে হবে। ফার্স্ট, কিছু আছে এই বই থেকেই পেয়ে যাবে, কিছু আছে তুমি আগে আগে পড়েছো সেখান থেকে জানতে, আর কিছু জেনারেল নলেজ টাইপ। ফার্স্ট কোশ্চেন লেখো, ডিফাইন অ্যাটম উইথ এক্সাম্পল। হোয়াট ইজ অ্যাটমিক নাম্বার? হোয়াট ইজ অ্যাটমিক মাস? দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট। হোয়াট ইজ মলিকিউলার মাস? হোয়াট আর দ্য সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস? কি কি বলো তো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস? সাবঅ্যাটমিক হচ্ছে নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন। হ্যালো। আচ্ছা দেখো অটোর লাইনটা কি আছে। লাইন অনেক, লাইন অনেক নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। যদি, হ্যাঁ যদি লাইনে থাকো তো লাইনে দাঁড়াও। আমার আর ধরো 10 মিনিট 15 মিনিট লাগবে, তারপরে আমি আসতে। যদি তার মধ্যে পেয়ে যাও তো ভালো, না হলে আমি গেলে নিয়ে আসছি। হুম হুম। হুম? ওই তো এখানে খেলছে ওই কাকিমার সাথে। হুম হুম হুম। তাহলে হোয়াট আর দ্য সাবঅ্যাটমিক পার্টিকলস? আচ্ছা এইবার আহ, তবে অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক মাস, এই ডেফিনেশন গুলো বোধহয় তুমি আগে পড়ো পড়েছো, ডেফিনেশন পড়িনি। বাট জিনিসটা জানো। হ্যাঁ। নেক্সট লেখা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার উইথ
the name of the atoms, ব্র্যাকেটে লেখো from 1 to 20. সেম অ্যাটমিক নাম্বারের জায়গায় অ্যাটমিক মাস, তারপরে সেম কোশ্চেন অ্যাটমিক নাম্বারের জায়গায় মলিকুলার মাস। এই তিনটে যদি মনে রাখতে পারো কেমিস্ট্রিতে আর কিছু লাগবে না। ইনিশিয়াল লেভেলে তোমার সবটা পারবে তুমি এরপর, কারণ এই তিনটে জিনিসই সবাই ভুল করে, তার জন্য সবটা মিস্টেক হয়ে যায়। কেমিস্ট্রির স্টার্টিংই হচ্ছে এই তিনটে। পিরিয়ডিক টেবিল তোমাদের ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যালেন্সি 7 করে। এইটা পড়ার পরে, এত অবধি পড়ার পরে এইগুলো পড়া উচিত। কেমিক্যাল কম্পোজিশন, লজ অফ রিঅ্যাকশন, লজ অফ কেমিক্যাল কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন, গ্যালটনস অ্যাটমিক থিওরি, তারপরে অ্যাটমিক ডেফিনেশন দিয়েছে। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আগে পড়া উচিত। অ্যাটমিক মাস, এই অ্যাটমিক মাসটা পরে দিয়েছে। বইতেই আছে তোমাদের আনসার সবই। এই কটা পড়ে নিতে পারলে, আনসার লিখতে পারলে, তারপরে আমি চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করবো। তুমি তাহলে প্রথম দিকের গুলো একটু লিখতে লাগো, বই থেকে খুঁজে খুঁজে লেখো। আমি তো আনসার মিলিয়ে নিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। আমি তিনটে ম্যাথ করিয়ে দেখে বন্ধ করে দিই। The circumference of a ABC is O. There is, sorry, circumcenter. Circumcenter means a circle and inside a triangle. Circumcenter is O. That means there. Triangle ABC. ABC. BSC is 85. BSC is 85 degree. This angle. BCA is 75. BCA. This angle is 75. You have to find OAC. 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 This angle you have to find. How to find? See, very easy. First find angle B. How to find B? We know the sum of the angles is 180 degree. Sum of the angles is 180 degree for a triangle. So angle B will be 180 degree minus 85 degree plus 75 degree in bracket. That means 160. That is B equals to 20 degree. If B equals to 20, if I join OC also, then it should be 40 degree, because it is double of this angle, we know. So angle AOC is 40 degree. If AOC is 40 and this is two equal sides, OA and OC are equal because these are two radius of a circle. So these angles are also equal. We know a triangle, if a triangle having two equal sides, then the opposite sides are equal, okay? So if this angle is 40 degree, exactly same as of, and these two angles are equal, then that means what? These two angles are 50 degree each. So answer should be OAC equals to 50 degree here, okay? So for this fifth one, if it is 105, then this angle is what? 75 degree. And if it is 75 degree, then also if these two sides are equal, then this is also 75 degree. So 75, 75, 150. So this x equals to 30 degree. That's all. So x equals to 30 degree. Okay. So today we will today we have completed the geometry part. Next day we will start the mensuration, okay, which is the next chapter of mathematics. Okay, so today's class is up to this much. Thank you.